Hello and warmest greetings to everybody. Do you know the difference between each and every? Or do you know the difference between much and many? What about a little and a few? Well, if you know or you want to know more or you are eager to learn more and improve your English, then you are at the right place at the right time. This is Coach Syubass with another beautiful day to present on how do we express quantity in English. This video is made especially for Malaysian students because I am going to be using a lot of Bahasa Malaysia to explain to you in such a way that you would understand in the most simple manner. Okay, that's my objective. I'm going to put this as simple as possible, and this video may be less than 30 minutes. That means within 30 minutes, you are able to master the expression of quantity in English. All right, so first and foremost, let me reduce my camera size and send it to the side. Okay, done. Let's move on. So, as I was saying, we are going to be learning on what are the expression of quantity, words that can be used together with countable nouns, such as many, a few, a large number of, a lot of, some, and what are we going to be using together with uncountable nouns, such as much, a little, a great deal of, a lot of, and some. If you realize there are some similarities, such as a lot of, some. So there are some words that are dedicated, hanya boleh digunakan dengan countable nouns. There are some words that you can only use with uncountable nouns, but there are words which you can use for both. So without wasting much time, let's go on. So I'm going to show you some examples because the best way to learn to me is by looking at some examples and analyzing them. Satu cara yang terbaik untuk kita belajar ialah berdasarkan kajian yang kita boleh buat ke atas contoh-contoh ayat. Okay, so Ali drank too many bottles of water. Okay, menggunakan ayat ni, kalau kita perhatikan, kita telah guna perkataan many dalam ayat ini disebabkan many boleh digunakan dengan countable noun iaitu bottles. Bottles menunjukkan banyak. So, banyak botol-botol air. Okay. Whereas if you look at the second sentence, Ali drank too much water. Di sini saya tidak menggunakan perkataan bottles. Maksudnya, kita hanya refer kepada air, which is an uncountable noun. Therefore, we use much. Okay, many untuk countable, much untuk uncountable. Let's move on. I bought a few coconuts just now. Saya telah membeli beberapa coconuts, kelapa just now. Kelapa boleh kira. So when you can count, you are allowed to use a few. Kalau tak boleh kira, I have a little coconut oil left in the bottle. Coconut oil ini merujuk kepada minyak kelapa. So apabila minyak tidak boleh dikira, uncountable noun, we use a little. Apabila boleh kira seperti coconuts, we use a few. Walaupun a few adalah sedikit, saya masih tambah s sebab plural, dua pun dah jadi plural, coconuts. Okay? Sini saya tak guna coconuts, saya tak guna oils sebab as I have taught you before, a little ni ialah digunakan untuk uncountable nouns dan selalunya uncountable nouns ni tidak boleh ditambah s untuk banyakkan dia. Okay? The next example. Several students have entered the class. Apakah maksud several? Several ni maksudnya something like beberapa, sekumpulan yang kecil. Several students have entered the class. Students boleh kira, saya guna several. Several hanya boleh gunakan dengan kata nama yang boleh kira. Countable nouns only. Some students have entered the class. Perkataan some, seperti dalam slide yang sebelum ini, saya kata boleh guna untuk countable dan uncountable. Jadi ini contoh untuk countable. Some students have entered the class. Maksud several dengan some ni adik-beradik je lah. Beberapa. Next. I need to refill some ink into my marker pen. Di sini saya menggunakan perkataan some bersama dengan ink, iaitu uncountable nouns. Next. There aren't many bananas in the basket. Tak banyak bananas, tak ada apa-apa bananas lagi. Any.
Any juga boleh digunakan untuk uncountable. Is there any chalk in the box? Chalk saya sudah ajar dalam kelas yang lalu. Chalk ni ialah merujuk kepada material yang padu dan oleh itu it is categorized under uncountable nouns. So here I'm using any with countable, bananas. I'm using any with uncountable, chalk. Both is acceptable. So much only for countable. Many is only for countable. Much is for uncountable. A few is for countables. A little is for uncountable. Several is only for countable. Some can be used for both. Any can be used for both. We should eat a lot of oranges. Of course, you can count oranges. So I use the example, a lot of. Ali drinks a lot of orange juice. Now, oranges, which can count as turned into uncountable noun because it's now juice. You cannot count juice, but I can still use a lot of. Okay, the conclusion is you can use a lot of for both. You can use any for both. You can use some for both. Then there's dedicated for each, such as many, only for countable, much, only for uncountable, a few, only for countable, a little, only for uncountable, several, only for countable, some, any, a lot of, can be used for both. Got it? Let's go to the next slide. So disebabkan tadi saya tunjuk ada yang boleh countable, ada yang tak boleh countable, kan? So kalau kita nak senang hafal, kalau kita nak senang ingat, mesti kita kena buat nota seperti ini, buat satu table, jadual, dan kita senaraikan yang mana boleh guna untuk uncountable, yang mana boleh guna untuk countable saja. Selepas kita senaraikan, kita tengok yang mana yang wujud dalam dua-dua jadual, maksudnya dia ialah serbaguna. Mari kita kaji. A cup of, a plate of. Selalunya ayat ni kita guna untuk uncountable. Tapi apabila kita guna a cup of, dia sudah jadi boleh kira. Contohnya coffee. Tengok ayat ni ya, coffee. Coffee ni tak boleh kira. Apabila saya kata a cup of, saya boleh guna untuk coffee. 2 cawan. 2 cups of coffee. Boleh juga. 2 cups, 1 cup, 5 cups. Tapi coffee is uncountable. A plate of, katakan nasi, rice. You cannot count rice, but you can use it with a plate of, because you can count how many plates that are you eating. Maybe you ate 2 plates of rice today. So you can count based on plates. That is how you express quantity of rice, a plate of rice, a cup of coffee. Ini yang saya maksudkan dengan expression of quantity. Next. Untuk countable, kita boleh guna perkataan seperti a, and, yang bermaksud satu, each and every, juga digunakan untuk sebagai singular. Okay. Ada juga perkataan 2, 3, 4, 5, contohnya 5 oranges, 5 coconuts. Boleh je. Any numbers. Sebab kita kena ingat, countable maksudnya boleh kira. Kalau boleh kira, kita boleh kira dia sebagai 1, kita juga boleh kira dia sebagai 2 dan ke atas. So apa-apa yang countable, ada singular, ada plural. Boleh jadi 1, boleh jadi banyak. Tapi uncountable memang tak boleh kira. Dalam ayat kita akan gunakan hukum singular sahaja. So uncountable noun is always singular. Countable can be singular and can be plural. So for uncountable, just now we saw an example, a few examples. I used much, okay, banyak. Untuk boleh kira kita guna many, alright. And then for uncountable, we can use a little. I showed you some example. For countable, we use a few. It means the same, sedikit. I've given you a couple of examples. A large number of, dalam satu kuantiti yang besar. Okay. A great deal of. Di sini ada satu mistake. Sekejap saya betulkan. Okay, sorry, saya ada tukar sikit. A great deal of is supposed to be uncountable. A large number of countable. A large number, whenever they use the word number, maksudnya dia boleh kira. So bilangan, bilang, boleh bilang. A large number of. A great deal of, tak boleh kira. Tapi dua-dua maksudnya ialah banyak. Okay, next. A small amount of, satu kuantiti yang kecil. Untuk tak boleh kira. A small number of, sebilangan yang kecil. A large number of, sebilangan besar. A small number of, sebilangan kecil.
dua-dua pun boleh kira. A great deal of, a small amount of, banyak dan sikit, dua-dua tak boleh kira. Some, dua-dua boleh guna. Tapi several, sama maksud dengan some, tapi hanya untuk boleh kira saja. Tadi saya dah bagi contoh. Untuk kita lebih faham, kalau pelajar rasa confused, pergi balik, tengok beberapa contoh yang saya bagi itu, dan datang balik ke slide ini untuk lebih mudah faham. Kalau ada masa, tolong tulis nota ini dalam kertas dan hafal. Sekali je kita hafal dan boleh guna seumur hidup. Kita tak akan buat silap. A lot of, dua-dua boleh guna. Plenty of, dua-dua boleh guna. Sama maksud dengan a lot of. Any. Any ini banyak kegunaannya. Contohnya, I don't have any money. Saya tak ada sebarang duit. Any ini macam sebarang. Okay. So, these are some express notes for you. Okay. You can use these notes to help you in your written English as well as your spoken English. Ini sangat membantu dalam pertuturan anda dan juga penulisan anda dalam bahasa Inggeris. Okay, siapa rajin, pause video ni, salin nota ini dalam buku grammar anda dan hafal. Okay, kita pernah hafal sifir, kita pernah hafal sejarah dan macam-macam nota kita pernah hafal. Apa salahnya hafal English yang sangat membantu dalam hidup kita. Okay, let's move on. So, saya nak ajar pelajar apakah persamaan perkataan each dan every. Okay. Dua-dua pun ialah bermaksud setiap. Okay. So, maknanya hampir sama, itu setiap. Cuma, ingatlah guys, each dan every ni hanya untuk countable. Setiap satu. Boleh kira, boleh guna each atau every. Ya. So, ada sedikit perbezaan yang pelajar kena tahu. Itu yang objektif saya buat slides ini, ialah untuk pelajar faham. Walaupun hampir sama, ada sedikit perbezaannya. Jom kita tengok. Kedua-duanya digunakan untuk singular dan countable noun saja. Ingatlah, singular satu, countable noun boleh kira. Okey, ingatlah, singular satu, countable noun boleh kira. Countable noun ialah kata nama yang boleh kira. Okey, kita tengok contoh dia. Chair, teacher, hospital, cat. Ulang kaji sikit. I taught you before. Chair is countable, teacher countable, hospital countable, cat countable. How to double check this? How to be sure? Easy. If it's countable, you can just add s to turn it into plural. Chair can be chairs. Teacher can become teachers. Hospital, hospitals. Cat, cats. So these are all countable nouns. Countable nouns can become plural. Okay, so you know the similarities, persamaan. Now let's look at the differences. Okay, tengok nota sikit. Each ni maksudnya setiap. Every juga bermaksud setiap. Dan bermaksud semua. Itu beza dia. Each, setiap satu orang. Every, semua orang. So yang mana lagi besar? Every lagi besar. Each lebih kecil. Okay. So each ialah satu persatu, every ialah satu kumpulan. Kita ambil satu grup yang besar. So disebabkan satu kumpulan, kita masih masuk dia sebagai singular. Each student is. Every student is. Masih is. Dua-dua pun singular. Just to know a slight different. Every lebih besar. So selalunya kuantiti yang kecil seperti dua, satu, dua, ke atas, tiga orang. Grup yang kecil kita guna each student. Kalau ramai student, tiga orang ke atas, kita boleh kata every student. Tapi each student, every student. Dua-dua pun tak ada S. Each students, ayat itu salah. Every students, ayat itu pun salah. Okay, let's move on. Now, what about the difference between the word each and every? Let's look at some examples to learn better. Okay, it's always good to learn with examples. Study each book carefully. Saya minta seorang pelajar tu baca setiap buku dengan baik. Setiap satu buku. Every book must have a title. Setiap satu dan semua buku di dunia ini mesti ada tajuk buku tersebut. So, every book must have a title merujuk kepada buku yang lagi banyak dari study each book carefully. Study each book carefully, mungkin saya bagi 3 buku dekat adik saya. Study each book carefully.
Tapi every book masa title merujuk kepada semua buku di dunia. Okay, itu bezanya. Tapi book tak ada S, book ini pun tak ada S, because each and every are always used as singular nouns together with singular nouns. Okay, the moment you add S, books, dia tak boleh guna each dan every dah. Remember this. Have to be remembering this. Saya dah tengok banyak exam yang suka test benda ni. Banyak student yang bila tulis karangan dia silap, dan banyak dewasa bila cakap dia guna ayat every cars that I have. Ayat tu salah. Sebab cars banyak, mungkin memang dia ada banyak kereta, tapi dia guna every, so dia kena kata every car. Next example. There were 4 books on my table. Belum lagi contoh kita. Disebabkan saya guna 4 di sini, saya tambah S. There were 4 books on my table. Each book was a different color. Kuantiti yang kecil. Setiap buku warna tak sama. Itu maksud saya. Ayat seterusnya. Susanna loves reading. She has read every book in the library. Yang ni, every book, each book. Bezanya 4 book saja kita guna each book. Yang ni, every book in the library. Banyak tu. So whenever you are referring to something which is in a large quantity, then you use every. Okay, next example. In a hockey match, each team has 11 players. Ada berapa tim dalam satu hockey match? Team A versus team B, 2 tim saja. So kita guna each. Okay, I play hockey every day. Ini merujuk kepada rutin yang sangat banyak. Every day. Setiap hari. Kita main tiap-tiap hari. So, tiap-tiap hari mesti lagi banyak dari 2 tim. Sebab itu, sini lebih sesuai kita guna every. Sini kita guna each. Can you understand? Okay, next question. Every day ni kan. Nak eja every day ni, dia 2 perkataan ke 1? Atau kedua-duanya? What do you think? Every day. Sebab saya pernah tengok ejaan everyday sebagai 1 perkataan. Saya pun pernah tengok ejaan everyday 2 perkataan. Have you ever thought about the difference? What's the difference between spelling everyday as 2 words and everyday as 1 word? Let me explain to you. Right, so let's look at the differences between everyday, which is spelled with 1 word, and with 2 words. What's the difference? Okay, let's move on. Everyday apabila dieja sebagai 2 perkataan, dia dikira sebagai every ni ialah adjektif kata sifat. Saya akan ajar adjektif dengan lebih detail dalam satu video yang akan datang. Tapi untuk sekarang, saya explain dengan simple. Adjektif ialah kata sifat. Contohnya, Ali is a boy. Boy ialah kata nama. So, kalau saya nak bagi sifat kepada boy tersebut, saya akan buat ayat. Ali is a tall boy. Tall ialah adjective. Boy ialah noun. So, every day di sini, day ialah noun, every ialah adjective. Okay, next. Okay, maksudnya ialah setiap hari. Itu satu kekerapan yang berlaku pada setiap hari. Banyak hari berlaku. Okay, saya bagi contoh. I read the newspaper every day. Saya baca surat khabar setiap hari. Kekerapan yang tinggi sebab dia setiap hari. Betul? Okay. Now kita tengok ejaan every day sebagai 1 perkataan as 1 word. So when you spell just every day with 1 word without a space, then the whole word is just an adjective. Kata sifat saja. Okay, macam mana tu? So, apabila dia jadi kata sifat, dia lebih kepada memberikan sifat. Jadi, saya nak maksudkan, kalau saya masuk ke everyday something, everyday exercise, everyday uniform, maksudnya, ini adalah exercise yang saya buat everyday. Kebiasaan saya buat exercise ni. It's my everyday exercise. It's my everyday uniform. Setiap hari saya pakai baju ni, contohnya. It's my everyday uniform. It's my everyday clothes. Now, kita tengok contoh lain. Newspaper nowadays are filled with everyday stories about politicians and the economy. Maksudnya, cerita-cerita yang kita baca dalam newspaper baru-baru ini ialah macam sama je.
Asyik berkenaan politician itu cakap inilah, politician ini cakap macam ni lah. Lepas tu kita troll dia lah. Dia tak pakai mask lah. Dia banyak sangat cerita yang macam sama je. Di sini saya guna everyday stories. Stories ni adalah noun, everyday adalah sifat dia. Cerita-cerita yang biasa. Cerita-cerita yang macam sama je setiap hari. Okay, that's different. Everyday ialah merujuk kepada kekerapan yang berlaku setiap hari. Everyday ini merujuk kepada sesuatu yang biasanya dibuat. Selalu ada. Itu bezanya. Hope you understand. Next. Now, we want to learn what is the difference between much and many. Okay? Tadi saya dah ajar, tengok lagi. Kedua-duanya bermaksud banyak. Okay? Much digunakan untuk uncountable nouns sahaja. Tadi saya dah explain. Okay? Saya ajar banyak kali ni. Saya tak nak pelajar silap benda ni dah. I don't want you to make mistakes, and even when you speak, learn the difference. Okay? Much digunakan untuk uncountable noun saja. Ejaan uncountable noun jangan lupa sentiasa singular. Saya sudah beritahu kan. Okay, next. Many pula digunakan untuk plural noun sebab dia banyak, tapi dia mestilah countable sebab plural ni countable saja. Tak boleh ada uncountable noun yang plural because uncountable noun is always singular. That's the difference. Much is for uncountable, many for countable. Now, again, I want to remind you, maksud singular ialah satu, maksud plural ialah dua dan ke atas, maksud countable ialah boleh kira, maksud uncountable ialah tidak boleh kira. Okay, ini ialah yang saya ajar dalam video-video yang lalu, just to refresh your memory. Let's look at some examples. How much tea do you drink? Tea is something that you can't count, so I use the word much. How many cups of tea do you drink? Cup is something that I can count. Cups. Cup boleh jadi cups, so I use many. Tea tak boleh jadi teas. No matter how much you drink, tea is always spelled as tea. You cannot add an S, but you can add S for cups. That's the difference between uncountable and countable. So for uncountable, we use much. Countable, we use many. Next, how much paper is in the printer? I have explained to you last week that paper is in the category of uncountable nouns. Why? Kerana ia adalah satu yang padu, satu material. Kita tak boleh kira material yang ada atas kertas itu. Jadi paper is uncountable, we use much. How many newspapers do you read? Newspaper boleh kira. It's also made out of paper, but you can count 1 newspaper, 2 newspapers, 3 newspapers, and so forth. So, apabila boleh kira, kita tambah many. Apabila tak boleh kira, kita guna much. Dan ingat, saya boleh guna S untuk newspapers, tapi paper saja saya tak boleh eja papers. Tak percaya, cari dalam kamus. The word papers with an S does not exist unless it is newspapers. Okay? Let's move on. How much money have you got? Money is also something that is uncountable. I've already taught you on my previous video. Money. How can I prove to you that money is not countable? Money is uncountable, not countable. Same there, okay? How to prove to you is very simple. When there is too much money, can you add an S? Can you say monies? No, you can't. That's the first way to prove. You cannot add an S on money, even if it is a lot. Satu lagi ialah, can you count money this way? 1 money, 2 money, 3 money. Tak boleh kan? When you can't count this way, and it sounds funny, pelik sikit, it is uncountable now. All right, that's just some shortcut for you. So how much money have you got? Now let's go for maksud yang sama, okay? Tapi ini ringgit. How many ringgit have you got? Itu boleh kira. I have 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit. Itu boleh kira. How many ringgit boleh kira? How much money? Money tak boleh kira, so kita guna much. Ringgit boleh kira, kita guna many. Maksud yang sama. Tapi penggunaan much dan many makes the difference, kan? Next, I drank too much water. Water tak boleh kira. I drank too much water, you cannot count water. I drank too many bottles of water. Bottles boleh kira, so I can use many. Look at the difference. Water di sini dan water di sini masih sama, tapi disebabkan saya tambah bottles untuk menunjukkan kuantitinya, saya dah tukar dari uncountable dia dah jadi countable, so I can say many bottles.
So actually, bottles of water is still uncountable when it refers to water, but bottle is countable, so I can say many bottles. Let's move on. What is the difference between this word, a little and a few? Dua-dua bermaksud satu kuantiti yang kecil, alright? But there is some difference. Bermaksud beberapa, satu kuantiti yang kecil. A little digunakan untuk uncountable nouns, yang tak boleh kira. Dan ingat, ejaan uncountable noun ialah singular. A few pula digunakan dengan plural nouns, dan kalau plural, dia boleh jadi countable. Okay, so a few untuk countable, a little untuk uncountable. Tips balik, ingat balik, I'm going to repeat 1,000 times until you remember. Singular maksudnya satu, plural maksudnya dua dan ke atas, countable maksudnya something that you can count, boleh kira, uncountable maksudnya tidak boleh kira. Remember guys, okay, if I'm repeating this so many times, there is something. It is definitely important. Dan bab-bab yang saya akan ajar dalam masa depan, kalau yang ni kita tak ingat, akan susah nanti nak faham yang expert level grammar. To me, this is still considered as very basic level, kan? Okay, let's move on. Examples. It's always good to learn from examples. There are a few coconuts on the tree. A few coconuts. Kelapa boleh kira, saya guna a few. I drank a little coconut water just now. Coconut water is something that you can count because it's water, kan? So saya guna a little. A little due to water, a few coconuts. Ada S. Next. There are a few cows in the farm. Of course, you can count cows. So I use a few because a few is used with countable noun. There is a little milk left in the cup. Tengok, are a few cows. Cows can be counted, and since there is an S, that means this is plural, and therefore I used are. And a few to signify that there are a few, beberapa, a small number of cows. But when I use a little milk, maybe it's a lot, half cup of milk is still quite a number, kan? Quite a quantity, quite an amount, kan? But I use is. Sebab tu saya kata petua hukum singular. Kalau uncountable noun, we use is. In sentences, we use them as singular forms. So there is a little milk left in the cup. Faham tak? Why use a little? Because it's milk. Milk is uncountable. Prove to me milk is uncountable. Bolehkah kita kira 1 milk, 2 milk, 3 milk? Tak boleh. Can we add an S? Jadi milks. Tak boleh juga. Jadi milk ialah uncountable, kita guna a little. Next example. Should I buy a few packets of rice? Rice tak boleh kira, tapi packets of rice boleh kira. A few packets. Kalau one packet. Kalau a few packets boleh kira. Ali ate a little rice for breakfast. Rice tak boleh kira. Packet boleh kira, tapi rice tak boleh kira, kan? So a little di sini. Ini pun rice. Kenapa boleh guna a few? Sebab ada packets. Sini rice, tapi tak boleh guna a few sebab dia terus merujuk kepada rice, iaitu nasi yang kita tak boleh kira. Prove to me rice is uncountable. Can you count 1 rice, 2 rice, 3 rice, 4 rice? No. And can you say rices dengan S? No. That is the difference. Okay? Let's move on. What about the difference between a few and the word few? Actually, dua-dua ini ialah countable lah. Saya sudah bagi tahu, a few ni countable. Few pun boleh kira. Tapi ada ejaan a few, ada juga ejaan few saja. Di sini saya nak ajar pelajar apakah sebenarnya perbezaan ejaan a few dan few. Okay, let's continue. Sorry, I just took a short break to drink some water. Now we can continue. A few, beberapa, sama aja maksudnya, tadi saya sudah ajar, it's the same. Hanya digunakan untuk struktur ayat yang positif saja. Saya bagi contoh nanti ya. So kita tengok few dulu. A few untuk positif, few saja ialah digunakan untuk struktur ayat yang negatif. Okay, positif tu sesuatu yang idea yang baik, negatif ialah idea yang kurang baik. Kita tengok contoh.
He has been here only for 3 weeks. 3 minggu je dia di sini. But he has already made a few friends. Walaupun baru 3 minggu, sudah ada beberapa kawan yang dia buat. Maksudnya dia seorang yang peramah. So ayat ni dalam note yang positif. Saya guna a few. Sekarang saya guna ayat yang negatif. I feel sorry for him. He has very few friends. Orang ni ada sangat kurang kawan-kawan. Bila ayat tu dalam note yang negatif, kita guna very few. Very a few tak boleh. Okay. So di sini, made few friends pun tak boleh sebab ayat ni dalam note yang positif. Sebab tu kita guna a few. Okay, remember, a few and few actually means little, but when you use a few, it must be a positive sentence. When you use just the word few, it will be a negative sentence. All right, next. Same goes to the word a little and little. Sama dengan a few dengan few. Tapi yang mereka dua ialah untuk countable, a little and little ialah untuk uncountable. Okay, konsep yang sama, a little juga bermaksud kurang, beberapa saja, tapi a little boleh guna untuk ayat positif saja, and little saja, perkataan little tanpa a tu hanya digunakan untuk negatif. Examples. I have been able to save a little money this month. That's something good. Savings is a good outcome, kan? Kita ada savings di tangan. So I've been able to save a little money this month. So since it's a positive line, I used a little. But I have very little money to buy food for dinner. Saya ada kurang duit saja. Dua-dua pun kurang. Tapi saya berjaya ada simpanan yang kecil. Walaupun kurang, tapi ada simpanan. That's good. Tapi di sini, nak beli dinner, duit tak cukup. Kurang duit saja. Ini ayat yang sedikit negatif. That is the difference. I hope you understand. Now, before I finish this class, last week I taught you a proverb. Rome was not built on a day. So you can go and read the proverb again on my last video. Today's proverb is referring to this beautiful picture here. Action is speaking, words is listening. Dalam dunia sekarang banyak yang cakap saja tapi tak selaku bikin. It's very easy to promise something to people. It's very easy to say some things to people. It's very easy to promise your parents or your spouse or your friends that, you know what, I will change myself. Tomorrow you see, I'm going to do that, I'm going to do this, and I'm going to be rich and all this. Students pun sama. Ibu, dari esok ibu hari ni saya rehat dulu. Esok ibu akan tengok saya akan exercise, saya akan makan sihat, saya akan study 5 jam sehari. Macam-macam orang cakap. Berapa orang yang sebenarnya akan buat apa yang dia cakap? Lagi baik kita jangan cakap, kita buat dulu. You do it first, and then you show people. So when you do it and you achieve something, people will respect you and remember you for a longer period of time compared to you who just talks a lot, like building castles in the air, but no outcome. So this proverb is, actions speak louder than words. Kepada orang-orang yang cakap banyak dan tak menunjukkan apa-apa outcome, better kita kurangkan cakap. Ini adalah nasihat yang baik untuk saya juga. Okay. Saya pun ada banyak bagi janji-janji dengan orang-orang. Isteri saya macam itulah. Isteri saya pun selalu marah saya. Saya tak exercise lah baru-baru ini. Saya banyak makan lah. And then she's saying that I am not taking care of my health, kan. Lepas tu saya akan janji dengan isteri saya, ibu saya semua. Oh, saya akan berubah. Kamu tengoklah PKP kan. Saya akan exercise semua. Saya akan jadi fit macam dulu balik. Sekarang kg semakin naik. Perut semakin buncit. But I tak buat pun. Saya rasa macam, this is bad. So, lepas ni saya tak nak janji dekat orang. Saya nak buat dulu. Saya akan buktikan yang saya boleh berjaya dalam benda yang saya nak tu. Dan baru saya beritahu. Tengok sekarang. So, because action speaks louder than word. Take care, ladies and gentlemen. Thank you for spending your valuable time to watch this video. Until I see you again, this is Coach Syubass. Adios.